嗨，大家好，我是李一峰老师。今天的这一集影片是我在 YouTube 频道的第205支影片，非常开心有这个机会与大家分享。这是我的学历、专业证照、考试资历。欢迎第一次观赏影片的朋友停格仔细看，我不再赘述。这是我的著作，也是欢迎第一次观赏影片的朋友停格仔细看，我也不再赘述。今天要讲的是2021年 CFA Level III Portfolio Management 投资组合管理，这个科目占考试权重35%到40%。今天要讲的，在这个 Portfolio Management 里面呢，它有分成个人理财跟法人理财。那么第一篇呢是针对个人理财的部分，那么它的英文名称叫做 Private Wealth Management 私人财务管理。那么今天要讲的是 Reading 第30篇 Estate Planning in a Global Context 全球视野下的遗产规划。那么我们要谈的是 LOS-30.a 考纲。这个考纲是 Discuss the purpose of estate planning and explain the basic concepts of domestic estate planning, including estates, wills, and probate. 那么考生要有能力呢，去讨论遗产规划的目的，并且要有能力去解释呢，国内遗产规划的基本观念，包括遗产，包括遗嘱，以及遗嘱认证。我们先看看第一个 summary， 他说 Assets in an estate can have ownership transferred by virtue of the type of ownership. For example, sole versus joint, a will or a trust. 他说在遗产里面的资产可以借由所有权的方式呢，这个所有权的方式，比如说是只有你独有的呢，还是共同持有的方式呢，来遗传你的所有权，也可以透过遗嘱，也可以透过信托。第二个摘要，他说 Probate is the process by which a will is validated and can be relied on by interested parties. 所谓这个 probate 呢，就是所谓的遗嘱认证呢，是一个程序。那么这个程序呢，可以去验证这个遗嘱，而且呢，对有兴趣的、有关系的这些涉及方呢，都是可以信赖的。那我们看看课本273页它的第二个标题第二节，他说 Domestic Estate Planning Some Basic Concepts。 他说国内的遗产规划有些基本的观念。那么 2.1 是在讲 Estates, Wills and Probate。 Estate 就是遗产Wills 就是遗嘱， Probate 就是遗嘱认证所以他说 An estate is all of the property a person owns or controls。 他说这个遗产在还没有过世前呢就是财产，那么过世以后就是遗产。它呢就是一个人呢可以所有所有权，有所有权，或者是可以控制的所有的财产。Terminology will vary from jurisdiction to jurisdiction depending upon the legal structure of the jurisdiction。 他说这个每一个司法管辖权对于这些专有名词都不同，就要看它的这个法律结构。The term estate comes from common law。 这个遗产这个名词呢，来自于判例法像美国啦、英国，这个就是判例法。Legal structures such as common law are described further。 然后我们后面还会再解释判例法。那么我们接下来第二段，他说 An estate might exclude, however, assets that a settlor transferred to an irrevocable trust during his or her lifetime as a gift, which would be considered an example of a lifetime gracious transfer, also known as an inter-vivos gift。 他说遗产会排除所有权人呢，他把它移转到一个不可撤销的信托在他生前就是说赠与
那这个呢就是所谓的 life gratuitous transfer 生前赠与，同时又称为一个专有名词叫 intervival gift 也是生前赠与。273页第3段，他说 estate planning is the process of preparing for the disposition of one's estate. For example, the transfer of property upon death and during one's lifetime. 他说遗产规划是一个程序，这个程序呢是开始呢准备呢在生前或者死亡的时候，然后处分个人的这个遗产。所谓处分个人遗产呢，就是把这个财产来移转。It may involve making arrangements for other personal matters as well, such as burial arrangements and end-of-life medical instructions should one become incapacitated. 也可以包括一些个人的事项的一些安排，比如说你要怎么样安葬的安排啦，还有就是说你要死的时候你的寿命要结束的时候，那么医疗的这个指示啦，一旦呢你如果已经变成没有行为能力的时候，那么事先都要安排好。It can require the counsel of a variety of professionals, including financial, legal, and taxation. 那么就需要各种专业人士的咨询包括财务包括法律以及税法。那么第4段 ，the core document most closely associated with an estate plan is a will or testament. 他说最接近遗产规划的核心的文件呢，就是遗嘱那不管是用 will 或 testament 都是遗嘱的意思。A will or testament outlines the rights others will have over one's property after death. 那么所谓一个遗嘱呢或者这个 testament will 或 testament 都是遗嘱它就是摘要出当一个人呢死后，他的财产呢要给其他人的这个权利。A testator 就是遗嘱人 is the person who authored the will and whose property is disposed of according to the will. 所以这个遗嘱人呢，他就是当事人就是写这个遗嘱的当事人。那么他呢是要根据这个遗嘱呢来处分他的财产。那么第5段 probate 遗嘱认证呢is the legal process to confirm the validity of the will so that executors 执行者呢或 heirs 继承人呢 and other interested parties can rely on its authenticity 它的真实性。就说遗嘱认证呢是一个法律的程序，那个就是要确认这个遗嘱呢是不是有效。那这样子执行者呢、继承人呢，还有其他相关人关系人呢，就可以依赖他的这个真实性。A decedent without a valid will or with a will that does not dispose of their property is considered to have died intestate. 就是说，如果死亡者呢，他并没有一个有效的遗嘱，或者他的遗嘱呢，并没有处分他的财产那就视为是死的时候没有遗嘱。In the case, a court will often decide on the disposition of assets under applicable intestacy laws during the probate process. 所以在这种状况之下呢，法院呢通常就会决定就是说他们可适用的没有遗嘱的这个继承法在这个认证的过程呢来决定呢这个资产的处分。我们来看看课本后面第1题，他说 The drawing up of a will is an area of estate planning that requires an individual to have a clear understanding of the tax and succession or inheritance laws of any jurisdiction of relevance to the testator. 他说要写遗嘱的时候是一个所谓的这个遗嘱规划遗产规划的范畴。那需要呢一个人呢非常了解税还有继承法不管是任何司法管辖权它的继承法还有它的税就是
跟这个立遗嘱人相关的这个司法管辖权的这个税法跟这个继承法。Although an individual may elect to draw up a will, the validity of the will could be subject to various challenges in the probate process. 虽然呢，一个人呢可以选择呢自己呢立下这个遗嘱，那这个遗嘱的是不是有效呢？就要受到各种挑战，就是在那个遗嘱认证的过程里面呢，受到各种挑战。In addition, probate may create sizable court fees as well as unwelcome publicity and a delay in the distribution of assets. 此外呢，这个遗嘱认证呢，也可能会产生呢大笔的这个法院的这个费用，还有呢，就是那些不受欢迎其实不想要的这种知名度还有呢，在处分资产的时候都会递延。Describe how an individual can attempt to reduce or even avoid the impact of probate. 所以呢，这个题目，这个 A 题目呢，第一题 Question 1的 A 要你描述，那么个人如何尝试呢去减少或者甚至避免这个遗嘱认证的这个影响这种冲击。我们看看他的答案，他说 There is often a desire to avoid probate as court fees may be sizable and the process can cause a delay in the transfer of assets to intended beneficiaries. 他说通常呢都想要避免这个遗嘱认证因为法庭的费用非常大，而且这个程序会导致呢资产移转给想要移转的这个受益人呢他会拖延。A will can be challenged and its contents are often a matter of public record, which may concern some wealthy families as it may cause embarrassment or divulge sensitive financial information. 因为遗嘱呢会受到挑战，而且它的内容呢常常变成这个公开的这个记录的资讯，那会让很多有钱人的家庭呢非常担心因为可能会非常的难堪，而且呢会泄露一些敏感性的财务资讯。Moreover, many problems can arise in probate when multiple jurisdictions are involved. 而且呢有许多问题呢在这个认证的过程会产生很多问题呢，因为如果牵涉到各种不同的司法管辖权的时候就很麻烦。In some instances, probate can be avoided or its impact limited by holding assets in joint ownership, joint tenancy with right of survivorship, living trusts, retirement plans, or life insurance strategies. 所以呢，在有些案例呢，这个遗嘱认证呢，可以避免或者限制它的这个影响、它的冲击。用什么方式呢？第一个，用共同所有权的方式来持有资产比如说配偶存活配偶有权利优先分享的这个比如说这个共同的这个持有权还有生前信托还有退休计划，还有人寿保险等等策略。Through these structures, ownership transfers without the need for a will, and hence the probate process can be avoided. 所以透过这些架构，那么所有权的移转呢就不需要遗嘱，而因此呢就可以避免遗嘱认证的这个程序。好，我们来看看273页这一段，他说 In some instances, probate can be avoided or its impact limited by holding assets in other forms of ownership, such as joint ownership, joint tenancy with right of survivorship, living trust or retirement. 我刚刚讲了就是说用那个共同所有权的方式那么 joint tenancy with right of survivorship 就是共同所有权人优先继承权比如说配偶在那个分烟的共同财产制之下就有这样的权利还有生前信托或者退休计划。Through these structures, ownership of property is transferred to beneficiaries without the need for a will, and hence the probate process can be avoided or substantially reduced. 所以又重复了刚才那个题目的这个解答然后我们274页接着他说 Property in an estate can be held in a variety of ways, including sole ownership, joint ownership, partnership, trust, or through life insurance. 他说
遗产的这些所有权的这些财产呢可以用各种不同的方式来持有包括唯一所有权或者是共同所有权或者合伙或者信托，或者透过人寿保险。Assets held in sole ownership are typically considered part of the decedent's estate。那如果是在个人所有权持有的资产呢，通常是视为死亡者逝者他的遗产。The transfer of their ownership is dictated by the decedent's will, or in the absence of their disposition under the decedent's will, applicable intestacy law through the probate process。那么这个所有权的这个移转呢就由这个死亡者的这个遗嘱在这个所谓或者是如果是没有死亡者的遗嘱之下的处分方式呢，就要用适用的无遗嘱继承法来处理透过这个遗嘱认证的程序。In some jurisdictions, assets held in joint ownership with right of survivorship automatically transfer to the surviving joint owner or owners, as the case may be, outside the probate process。 那在有些司法管辖权，如果是用共同所有权人有优先权的这个持有方式的资产呢，自动的就移转给存活的共同所有权人那如果有多数的话，就是所有的共同所有权人那这个就不会受到这个遗嘱认证的挑战。The transfer of assets held in trust and the payout of death benefit proceeds under a life insurance policy depend on the terms of the trust deed and the provisions of the life insurance contract, respectively。 那么在信托所持有的资产的移转以及这个人寿保险公司的人寿保单的受益人死亡受益人的这个的分配完全要是分别要看信托的条款以及呢人寿保险契约的条款。Trusts, life insurance, and other similar planning techniques can therefore transfer assets outside the probate process and can be important estate planning tools。 那信托、人寿保险以及其他类似的规划技巧，因此呢就可以移转资产，不受到遗嘱认证程序的挑战所以呢是一个很重要，这些都是很重要的遗嘱规划、遗产规划的工具。今天的影片就到此，谢谢您的收看，也欢迎您的订阅分享。See you next time. Bye bye.